नेल्सन में सेहत के बढ़ते हुए मसाइल और बच्चों में मोटापे की शरह के पेश नज़र लंकाशायर काउंटी काउंसिल और पेंडल काउंसिल ने मिलकर बेहतर सेहत के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसके तहत मकामी टेक अवे और रेस्टोरेंट्स को सेहतमंद खानों के फ़रोग के लिए काम करने पर जोर दिया जाएगा। नेल्सन से शकील सलाम तफसीलात बताएंगे। मैं समझना कि स्कीम जी है बहुत ज़रूरी है। साड़ी कम्यूनिटी काफ़ी मसाइल ने हैल्थ के वाले नाल साढ़े ओबेसिटी है, खास करके जी बिग इशू है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, तो लाइफ एक्सपैक्टेंसी साड़ी लो है कंपेयर टू जो नैशनल एवरेज है। तो ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। The reason it's important is because it's becoming more and more obvious through many reports that we're receiving that the obesity levels in children, in particular young children, are on the increase, and it's about sort of trying to put something in place to try and reduce that. So moving forward, hopefully those figures are more positive, and in the fact that they start to disappear, meaning that the children are healthier, because it's not just the obesity that causes the concerns, it's the other health. ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਕਿ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵਣ ਹੈਲਥੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਲਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਸ ਨੇ ਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਡਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। Yeah, so Recipe for Health is a healthy food scheme supporting businesses with regards to awards that they can gain through giving options of healthier food to local communities. You can gain a bronze, silver and gold. It's a 3-year programme that's in place right across Lancashire, and we've been piloting it for the last 4 months now in Nelson. Had massive support from Pendle Council in being able to do that. ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਕਾਉਂਸਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। For the businesses within Pendle, there's an opportunity to join the HAF project, where a contract can be offered up to £5,000. There's free advertisement through all the social platforms within Pendle, but also across Lancashire as well. The benefits are also for them personally, that they know they're supporting their communities, which is really important. ਮੈਸੇਜ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣੇ ਖਾਏ ਜਾਣ, ਹੈਲਥੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ।